you had all of them saying something on the... Yes, and you were on mute. Hello, good morning. Good morning. Now I can hear you. Okay, Sarah is checking if we are live to make sure the volume is good. All good? All good. All good. Fantastic. So it seems that we are cooking with gas this morning. We are on and ready. We have 1 more minute before we are due to start. And as it was on YouTube, it isn't going to matter to us if we start on time and people miss the beginning, because we are going to be able to publish our talk this morning. Everybody will be able to see what happened at the beginning if they missed some. Okay, good morning, Mr. Johnny. Going to add you as a co-host just in case you need it. Good morning to you, Miss Angela. How are you today? I'm good, thank you. Ready to roll. Okay, it is now 8:30, so we are going to begin our coffee morning this morning. And the coffee morning has really been born from our accreditation for our Qatari culture. And there were some comments from our parent community about the impact of bad words on their students. And we would like to address that in explaining what we do in school and how we manage it as behaviour management strategies go, and the things that you can do after school at home to support your child if they are hearing or they are exposed, or if they become someone who is saying bad words because of what they're hearing and what they're seeing. So we begin this morning, the impact of bad words, community action, because we work all together to make an impact. Oops. So I hear many people saying, help, my child is complaining about hearing bad words in the classroom, and that my child feels angry because his friends say bad words to him. And they're asking, what can we do about bad words now that my child has picked them up from school? So we are all here this morning to help and support you. So we'll do our introductions. My name is Angela Smith and I am the primary principal. We also have with us Mr. Yazan. Good morning, Mr. Yazan, the Arabic coordinator. Fantastic. We have Mr. Lewis. Morning, everybody. I'm Mr. Lewis, and I'm the assistant principal for upper primary. We have Miss Renee. Good morning, everyone. Miss Renee, the assistant principal for lower primary. And we have Mr. Johnny. Good morning to you all. Sabah al-Khair. Yes, my name is Mr. Johnny. I'm one of the assistant principals, and I mainly deal with the mid-range year groups. And we have Miss Asia with us as well this morning. Hello, everyone. My name is Asia. I am the primary school counselor. Fantastic. So we shall begin. Approaching bad behaviour at EMS. So there are many levels of bad behaviour at EMS, and you will see those in our student parent handbook. But the best level of management in the classroom is from the class teacher. Class teachers primarily deal from day to day with the behaviour of their students, and mostly behaviour is dealt with in that context. It's very rare that it has to be dealt with at a higher level, administrative level, or at a counsellor level. So most of the time, the class teacher is the person that addresses this kind of behaviour. And unfortunately, bad words happens in the classroom. Now, it isn't always in our normal classroom, it's sometimes in our specialist classrooms. And so that's where the specialist teachers are also the ones who will be dealing with classroom level support. Now, it's also important that our students feel their voice is heard, and that when their voice is heard, it's an honest voice. So we always have an opportunity, and this will be talked about later, to hear both sides of stories and to encourage the students to be honest about their part in the problem. Then we look at consequences and the support, and it would depend on how the child is able to reflect on their part in the problem as to whether they will do a consequence or whether they will need support.
Sorry, Miss Sama, I know that you were struggling with your voice there, but I'm going to let you do a short translation. I'm going to get to the bottom of this slide so that you can talk that one through for us. Check-ins and follow-ups are then done usually by class teacher first, then counsellor and administrator, and then supporting from home. Miss Asia is going to talk to us about that at the end. Miss Sama. اوكي صباح الخير. احنا النهارده بنتكلم على على الالفاظ الغير لائقه اللي ممكن تتقال من قبل الولاد وازاي المدرسه بتعالجها او نهج المدرسه في التعامل معاها. اول مرحله عندنا بتبقى جوه الصف، لانه مدرس الصف هو انه دي اشكال متكرره، ودايما التصرف بيكون فيها مع مدرس الصف في الاول او احد المدرسين المواد المتخصصه بيتعامل معاها، لانها معظم الاوقات بتحصل جوه الصف. ممكن مراجعه النهج ده موجود في كتيب الاهالي اولياء الامور والطلاب مع حضراتكم. ناحيه الجزء الثاني انه الولاد احنا بنسمع الولاد، ولازم عشان يعرفوا ان هو صوتهم بيوصل لنا او بيوصل للمدرس، ولازم يتكلموا بمصداقيه. سواء بعد كده الخطوه اللي بعديها الجزاء او الدعم. مش كل الاخطاء الولاد بيعملوها او دايما بيبقى ليها عقاب، ممكن ان احنا نحاول ان احنا ندعمهم برضه من قبل مدرس الصف الاول، وبعد كده بيكون الدرجات الاعلى. المتابعه والتحقيق او التحقق من الواقعه نفسها برضه بيتم عن طريق مدرس الصف، بعد كده الاخصائيه الاجتماعيه او المرشده الاجتماعيه السيده اسيا، وبعد كده ممكن يكون حد من المديرين المساعدين، الساده المديرين المساعدين عندنا. الدعم في البيت اللي بيحصل في المدرسه محتاج ان احنا يبقى في دعم من البيت كمان من ناحيتكم كاولياء امور، وده ممكن يكون بيتم مع بالتنسيق مع السيده اسيا لو انتوا عايزين نصايح او خطه عمل، وهي هتشرح الجزء ده. اوكي. Thank you, Miss Sama. So we move on now to just address what happens on classroom behaviour management. So positive reinforcement of good behaviours is our song that we sing. Basically, we try to enforce the positive behaviours by praising the good behaviour that happens in the classroom. Sometimes bad behaviours are very small and we have to pick our battles in what we actually address. And sometimes bad behaviours at a very low level can change themselves without us having to address them as an individual and just addressing the whole class. اوكي. هنبتدي دلوقتي ازاي بنعملها الاجراءات اللي احنا بناخدها جوه الصف المعلم. اول حاجه ان احنا بنحاول نعزز الاسلوك الايجابي، الاشياء الكويسه، اي حاجه كويسه بنحاول ان احنا نعززها ونوضحها لهم. لو السلوكيات الخاطئه حاجه صغيره ما بنحاولش ان احنا ما يكونش ليها عقاب، التوصيل بتاعها بشكل فردي. اوكي. ولو هي حاجه مختلفه. Sorry, what you said, Ms. Angela, what you said about the whole classroom? We address the bad behaviour to the whole classroom. So for instance, if somebody is saying, maybe doing something annoying, we might say to the whole class, let's all focus back to what we're doing. اوكي. التوجيه ممكن يكون بشكل فردي او بشكل للصف بحال بشكل كامل، يعني ان احنا نقول ان احنا يلا نركز تاني مع بعض، او يبقى التوجيه الكلام بشكل للصف مش بشكل فردي للشخص المخطئ نفسه. We remind the children throughout the whole day about the expectations for behaviour, the reminders for what they need to be doing, but as a whole group, so that during the day, if they forget, they are reminded. اوكي. وخلال اليوم احنا بيتم تذكير الطلاب بشكل جماعي انه ايه المطلوب، التوقعات والمطلوب ان هم ينفذوه. فخلال اليوم بيتم تذكيرهم بشكل جماعي من الصف، توجيه للصف كامل. In the Arabic lessons, the Arabic teachers address the same kind of behaviour in Arabic. So Mr. Yazan is going to explain how it's done in the specialist classrooms. اوكي. وخلال حصص اللغه العربيه مدرسين العربي او المواد المتخصصه بيحاولوا ان هم يدوا نصايح خلال اليوم خلال حصصهم، والسيد يزن دلوقتي هيشرح ده ازاي بيتم. Thank you, Ms. Angela. Thank you, Samah. Thank you, everybody. Assalamu alaikum. Let me speak in Arabic. I think it's easy to deliver what I need. صباح الخير جميعا ويعطيكم جميعا ألف عافية. خلال الفترة الماضية لا شك أنه يعني تواصل معنا عدد من أولياء الأمور حول هذه
أو إنجاز التعبير استخدام كلمة المشكلة لأنها لم ترقى إلى كلمة ظاهرة، لكن هذه المشكلة احتاجت إلى أن يتم التدخل خلال حصص اللغة العربية والتربية الإسلامية بشكل موضوعي وقيمي. ونحن نتحدث عن حصة اللغة العربية وبما تمثل من قيم أصيلة متمثلة في حفظ اللسان والأدب والرد بأدب وكل هذه القيم التي تمثلها اللغة، إضافة للجانب القيمي الآخر الذي توفره مادة التربية الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبالتالي هذا جزء من منظومة التربية الإسلامية. خلال الفترة الماضية بدأنا بشكل حثيث بإعادة إنتاج التوصيات اليومية للطلاب بضرورة عدم استخدام مثل هذه المفردات، والتنبه إلى من يستخدمها بإبلاغه بعدم استخدامها، وإشاعة جو من عدم قبول مثل هذه المفردات داخل الغرفة الصفية بين الزملاء وبين الأقران، وذلك يؤدي بشكل حقيقي إلى إشاعة مثل هذا الاستخدام إن تم استخدامه. لكن إذا توقفنا بشكل حقيقي وقلنا أننا لا نريد أن نستخدم مثل هذه المفردات، ويجب أن نذكر دائما بأن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الأمر، وأن القيم والعادات العربية الحقيقية لا تحبذ هذا الأمر، وإنما ننظر لأنفسنا وكأننا ننظر إلى الآخرين وكأننا ننظر إلى أنفسنا بالمرآة. هذه المنظومة القيمية بتعزيزها داخل الغرفة الصفية بما يتوافق مع اللغة ومع المجتمع ومع الدين ومع العادات القطرية، لا شك، لأنه كلها منظومة واحدة، وهذا ما تم التركيز عليه في الحصص الصفية خلال الفترة الماضية. في كل حصة نحن نتناول قيمة، وفي كل أسبوع نحن نتناول قيمة أكبر، ولدينا خلال الفصل الدراسي بدأنا وربما شاركنا معكم جزء من هذا المشروع، مشروع تعزيز القيم الأخلاقية، لأن هذا مشروع مهم جدا ويجب فرد المساحة المناسبة له ويجب تعزيزه. سماح إذا أردت الترجمة بالعكس لا أعلم إذا كنت ترغبين بذلك، لأن only translate for Arabic only. مترجم اللغة العربية. شكرا. وبالتالي سأخذ فقط 3 دقائق أخيرة بهذا المشروع، مشروع تعزيز القيم، وما يتم بذله من جهود داخل الغرفة الصفية. يجب فعليا أن نتيح المجال للسمع، وأن نستمع إلى دوافع استخدام هذه المفردات، وأن ننتبه إلى البيئة المحيطة خارج المدرسة، لأن لابد من وجود منابع، ونحن نؤكد دائما على مجموعة مفاهيم موجودة في القيم والعادات والأخلاق العربية والإسلامية: الأدب والخلق، انعكاس البيت داخل التعامل مع المجتمع، الصاحب أو رفيق السوء ورفيق الخير. هذه المصطلحات التي دائما نحاول التركيز عليها، لأنها تشجيع بين الجميع الاستفادة من هذا الموروث، وهذا الموروث الحضاري والحقيقي الذي نفتخر به. ختاما، سأعيد التركيز خلال حصص اللغة العربية والتربية الإسلامية بشكل مكثف على القيم العربية والقيم الإسلامية والأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية والنصوص المقدسة التي تستخدم وتحث على الأدب بشكل عام، وعدم القبول باستخدام مثل هذه المفردات. كانت هذه مساحة الصباحية معكم، شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. Thank you, Mr. Yazan. Now, the important part to remember is that our teachers communicate. So if something happens in a PE lesson or in an art lesson or in an Arabic, Islamic or Qatar history lesson, the teacher communicates with the classroom teacher so that we all know what has happened in that day. That's not because we want to talk about bad behavior, but because we want to know what's happening to our children, what they're thinking and what they're feeling. النقطة المهمة الإضافة هنا إنه إحنا المدرسين يتواصلوا مع بعضهم. يعني في حاجة حصلت في صف التربية البدنية، البيئي أو الرسم أو حصص اللغة العربية، القطر هيستوري أو حصص التربية الإسلامية، المدرسين لازم بيتبلغوا أو يتواصلوا مع معلم الصف أو معلمة الصف. ده مش الغرض منه إنه هم يقولوا إنه شيء غلط حصل أو إن إحنا نقول على الولاد، لكن عشان نقدر نفهم الولاد حاسين بايه، او ان هم المواقف اللي تعرضوا لها خلال الحصص الاخرى، يبقى مدرس الصف عارف الموقف الولاد اللي اتحطوا فيه.
The way that you might experience the bad behavior is if you receive a negative ISAMS. Now, teachers might give negative ISAMS if it's something that's important to let you know is happening, or if it's a repeated behavior. And then they're communicating not ISAMS, but they're communicating to you to let you know what's happening with your child. الإجراء التالي بعض الأحوال المدرسين بيسجلوا نقاط مخالفة على نظام الآيسم، ده نظام التسجيل بتاع الإلكتروني الخاص بالمدرسة. ولما المدرسين بيسجلوا عليه المخالفة في الغالب بتجي لك رسالة للإشعار إنه حصل من ابنكم أو بنتكم الموقف ده. وبعض الأحوال أخرى المدرسين بيتواصلوا معاكم بشكل مباشر عشان يحكوا لكم الموقف أو يشرحوا لكم الوضع، يعني الموقف اللي حصل مع ابنكم. It may be that the class teacher believes there's a reason why this behavior is showing, and that's when you may get a referral to the counsellor, and the teacher will let you know that that's what they're going to do. بعض الأحوال معلم الصف أو معلمة الصف مقتنعين إنه السلوك اللي حصل ده بيكون ليه أبعاد مختلفة أو ليه خلفية أخرى، فبيتم الإحالة للمرشدة الاجتماعية، ولو حصل إن هو يتم إحالة الموقف للمرشدة الاجتماعية بيتم التواصل مع ولي الأمر. You might also have an administrator come to speak to your class. If there's a problem that's happening, then the administrator may go and address the whole class. الخطوة الأخرى إن هو حد من الفريق الإداري الخاص عندنا في المدرسة إن هو يجي يتكلم مع الصف بشكل عام، مش بشكل فردي، يتكلم مع الصف بالأكمل. And if there's a problem that we see to be a little bit more serious, then individual conversations come from administrators too, directly to your child. But usually, if the conversation has taken place, the administrator will either have a call made to you, or you might get an email or an ISAMS about that. Okay. ولو الموضوع كان أو الموقف كان تطور أو إن هو بقى أكتر، يعني مش موقف بسيط، بيتم التواصل، بنكلم الولد بشكل فردي، الولد أو البنت بشكل فردي من قبل الإدارة، ولما ده بيحصل بيتم التواصل مع أولياء الأمور عن طريق التليفون أو إن إحنا نبعت لكم إيميل. All right, so what can this look like after what did the teachers do? So we saw what the teachers do. Now, after that, many parents request conversations after potentially one or two incidences. We do try to work with our teachers and work with our administrators to work with it in school. So we have students that we have conversations with, and then we talk to parents after we have had conversations with the students and they have repeated negative behavior. They're not responding to the teacher, the counselor, or the administrator. So that's after many conversations, interventions, and things like that in the classroom and out of the classroom. And then there would be an escalation of ISAM. So that's when parents would get emails from ISAM saying that this has become a noted problem. So then the parents will request a meeting with the parents to discuss the behavior. Then as the counselor, potentially the teacher and the administrator, we come up with an agreed action plan for in the class and at home. So it keeps our bridge of home and school intact. And then it would also look like we would have counselor support as well. التواصل مع أولياء الأمور. الأولياء الأمور بيطلبوا إن هو يبقى فيه تواصل لما بيحصل المشكلة أو الموقف ده. إحنا التواصل بيتم عن طريق لما مع الطلاب في حالة تكرار السلوك المخالف ده من قبل الإدارة يعني أو الفريق الإداري. تكرار السلوك المخالف، عدم استجابته للمدرس أو تنبيهات للمدرس أو معلمة الصف أو المرشدة الاجتماعية، فبيتم يتصاعد الموقف للفريق لحد من الفريق الإداري، أو كمان تتسجل تصعيد المخالفات على نظام السيستم بتاع المدرسة اللي هو الآيسنز، وده بيجي لكم ده بيجي لكم تنبيه بيه أو إشعار. بعد كده أولياء الأمور بيتم التواصل معهم باجتماع، بيطلب منهم إن احنا نحضر اجتماع عشان يعني يتفقوا على خطة عمل يساعدوا إزاي يحاولوا إن احنا نساعد الولد أو البنت بخطة عمل سواء في المدرسة أو في البيت، وده بيكون في حضور المرشدة الاجتماعية. Okay.
Hello, everybody. Just want to talk a little bit about how those conversations might go. Now, kind of goes without saying, but I'm going to say it anyway. Every child is always listened to, and their thoughts and reasoning is considered. That's the fundamental. That's the most important thing. There are always two sides to every story. In my career, I've never, I don't think, come to a situation where one person is completely to blame and the other person is completely innocent. That's quite rare. So two sides to every story, and we make sure before we take any action that we cover those two sides. Miss Sama? اوكي الحوار ده بيتم ازاي؟ الحوار مع الطلاب كلهم لازم نسمعهم، لازم نسمع الاطراف كلها، وان هو يبقى ونتفهم اسبابهم. خلال فتره عملهم عمرهم ما في كل قصه ليها وجهين، ما فيش واحد دايما بريء للاخر او واحد متهم للاخر او ان هو متسبب للاخر، بس كل قصه ليها وجهين ولازم نسمع للوجهين دول او للاطراف جميعا. Thank you, Miss Sama. The bullet point facts, not emotions, what that's referring to is when there's something negative that's happened, and I'm sure you'll be able to relate to this as adults, sometimes emotions can take over. What we try to do is get to the facts of the matter, what actually happened. And that's sometimes quite difficult. It can be easy, but often it can be quite difficult because, as the next bullet point says, ownership of our own behaviour and the student's own behaviour, that's something that is obviously encouraged and obviously ideal, but not something that's always easy. People will want to naturally make excuses for themselves, explain why something happened, explain why they did what they did, looking for a reason to excuse them rather than taking ownership of their own behaviour. اوكي النقطة اللي وراها ان هو احنا نحاول دايما نلتزم بالحقائق او بالواقع نفسها، لانه في بعض الاحوال، في غالب الاحوال حتى احنا ككبار العواطف ممكن تتحكم في افعالنا او في اختياراتنا، فاحنا دايما نحاول نلتزم بالحقائق الموجودة. صعب، مش سهل ان احنا نخلي الطالب ان هو يلتزم او يتحمل مسؤولية افعاله، مش دايما سهل. بنحاول دايما ان هو نلتزم بالحقائق عشان يقدر يفهم ويقدر يتحمل مسؤولية أخطاء أو أفعال. Thank you, Ms. Sama. No judgment or blame is really referring to when we approach a negative situation, we do so with an open mind. We want to get, as I said a little while ago, to the facts of the matter. And we don't go in with a judgmental attitude thinking, right, this is your fault, this is your fault, this is your fault. Sometimes it's tempting to do that, I will admit it, but it never really helps. It's much better to approach a situation with a clean slate, with a calm mind, and get to the facts of the matter. Having said that, we do consider outside circumstances. For example, at the moment, many of our students are fasting, and we're conscious that it might make people grumpy, it might make people tired. We would certainly not use it as an excuse for bad words or bad language, but we are conscious of outside contexts. اوكي النقطة المهمة ان احنا ما بنحاولش واحنا بيسمعوا للطلاب ما يكونش في احكام مسبقة او لوم، بنحاول ان يكون الحوار بعقل مفتوح، ان احنا نسمعهم، ما يكونش في احكام مسبقة. مش سهلة، بس دايما هو ده افضل للحوار، ان انت بيبقى عارف ان احنا مش جايبين لمجرد اللوم او للحكم عليه. الحاجة الأخيرة الحاجة الثانية إن إحنا دايما نحط الظروف الخارجية في الاعتبار. على سبيل المثال دلوقتي معظم طلابنا صايمين، فالصيام بيخلي ممكن الطلاب تعبانين أو إن هم مرهقين نفسيا أو قدرتهم على التحمل أقل، فده دايما يبقوا حاطينه في الحسبان. مش مبرر إن هو للأخطاء، بس لازم يكون عندنا وعي بالظروف المحيطة بالطالب. Thank you, Ms. Sama. I will always consider a student's previous record. Recently, a student was sat in front of me and he was therefore saying something he shouldn't have said. I didn't recognize him. And that was a good thing. And I said this to him, have you been sent to me previously for a negative reason? And he said, no, this was the first time. And to me, that is a powerful thing because we're all human, we will all make mistakes, and I make mistakes every day. So I like to do that. I like to think about the student's previous record as being relevant when they're sat in front of me for what could be a negative reason. Conflict resolution and sustained friendships. When things get difficult,
there can be a temptation to walk away, to separate, to go our separate ways. Let's just keep them apart and that will help. And okay, but it doesn't solve anything. And it leaves the conflict open, like potentially like a festering wound. If it hasn't been treated, if it hasn't been resolved, it could flare up again. Also, often when there's a negative situation between friends, to mend that is a powerful thing. It can show the power of a friendship. So we do like to resolve situations rather than take them apart. Okay, thank you for that one. Next slide, please. After Miss Summer. He's going to translate for me first. I always do that. كمان بنحاول نحط السجل او السجل الطالب او تاريخه معانا في المدرسه. يعني هو مؤخرا كان في طالب جاله في المكتب وهو ما انتبهلوش او ما يعرفش شكله بشكل ان هو مش متكرر عنده. فقال له هل انت يعني انا اول مره اشوفك هنا؟ قال له بالظبط ان هو اول مره يجي له المكتب او يعمل سلوك مخالف. فهو دايما بيحب يحط في الاعتبار ان احنا كلنا بني ادمين بنخطئ، وده بشكل ممكن نخطئ طول الوقت، بس المهم ان احنا ازاي نعالج ده ونحط في حسبنا انه التاريخ الطالب او سجله معانا لو هو سجله ممتاز ممكن البني ادم يخطئ. الحاجه الثانيه انه حل الخلافات، ان لما بيحصل مشكله ما بين الولاد مش مهم بس ان احنا نفرقهم وخلاص، الخلاف لازال موجود، فبنحاول دايما ان احنا نلاقي له حل ونتيجه، نحاول نوصله انه الخلاف ينتهي، مش مجرد تفريقهم بس. وان احنا نركز على انه لو هو الخلاف ما بين اصدقاء انه الصداقه عامل مهم وعامل لازم نحاول نحافظ عليه، انه المشكله انتهت نحل المشكله ونخلي الصداقه لازالت قائمه ما بينهم. Thank you very much, Mr. Lewis, and thank you, Miss Sammer, as well. I can tell you're doing a great job with your voice there. Very nice. Thank you. Thank you. Okay, so now we move on to the consequences versus support and the fact that each child is different and every situation is different. So when we're presented with a student who has had some sort of wrongdoing in the classroom or elsewhere in the school, we are faced with a situation where we need to think about the child themselves. And with regard to behavior, we need to think about a number of different factors. Thank you, Ms. دايما احنا لما بنشوف الاولاد دايما بنفكر فيهم هل محتاج ان هو عقاب او محتاج دعم. لازم نفكر في كل طالب على حده، مش كلهم زي بعض، ونشوف ايه المطلوب او الاجراء اللي هيتخذ معاهم. Thank you. There's many things that we can actually do. Miss Angela mentioned negative ISAMs previously, but we've got anything ranging from negative ISAMs to missing breaks, missing certain lessons. For example, some students last week didn't behave very well in art, and that actually meant that they had to miss art the next week, which was unfortunate for them. Action plans in class with the teacher can be created, and one of the worst consequences, unfortunately, if people receive that, is an internal suspension with the administrators. So there's many different things that we can do, but overall our main interest is to find the best outcome for the child and how to reach that child to ensure that this situation doesn't happen again. بالنسبه للعواقب او الاجراءات اللي بتتخذها المدرسه حاجات مختلفه كتيره متصاعده. بدايه ان هو ممكن الولد او الطالب ما يخرجش البريك، ما يفقد البريك بتاعه، ما يخرجش بره، او لو هو يعني يتحرم من البريك لفضل اليوم او حاجه. الحاجه الثانيه يتسجل على الايستمز، او ان هو في الاسبوع اللي فات كان في بعض الاولاد اساءوا خلال حصه التربيه الفنيه فاتحرموا ان هو الاسبوع اللي وراه ما يروحوش الصف ده، وده للاسف ليهم يعني لسوء حظهم ان هم ما راحوش. الحاجه الثانيه انه ممكن تتصاعد لدرجه ان هو ياخد فصل داخل المدرسه ويقضي اليوم الدراسي في مكتب احد المديرين المساعدين. الجزاءات كتيره ومتصاعده، اوكي. المهم في النهايه احنا دايما يهمنا مصلحه الطالب وان هو يبقى فاهم الخطا ومن ما يكررهوش مره اخرى. Thank you, Ms. Sammer. So when a student is placed in front of us, the first thing that we need to do is to build a clear picture. And we'll take that from the teacher, from the counsellor, from the other admin members potentially. And depending on its severity, we may take it from the parents, you yourselves, to understand more about what's happening with this situation itself. Then what we aim to do is to action a solution most benefiting to the situation, as mentioned before, to try and ensure that this behaviour doesn't happen again. These consequences can range from anything between a formal consequence, one that I mentioned before, and can range to pastoral support,
But either way, our main aim is to try to ensure that the student understands what mistake that they've made and try to rectify it themselves and give them a chance and able to actually do that. اوكي لما موقف بيحصل لازم دايما ناخد صورة واضحة. الصورة الواضحة دي بنجمعها ما بين الطالب نفسه، معلم الصف، المرشدة الاجتماعية، أحد أعضاء الفريق الإداري. ساعات كمان ممكن التواصل مع البيت عشان لو في خلفية ممكن محتاج إن إحنا نفهمها، وبعد كده نبدأ نحط الحلول أو العواقب اللي هتحصل. ودايما هيبقى حاطين في حسباننا إنه الخطة دي أو الوضع ده يكون لمصلحة الطالب، إن يبقى فاهم ومدرك خطأه، وإن هو دي تكون لحاجة إنه يفهم اللي حصل، الخطأ اللي هو عمله، وإنه ده الجزاء خاص بيه. Thank you again. So with regards to consistency as well, our aim as a school is to be as consistent as possible with our approach to these situations, while sticking to our school principles overall. Our aim again is the best outcome for the student, and that may involve you as a parent, as I've mentioned, where we may call you and speak to you and even ask for your advice at times. But as I said, we aim to stay as consistent as possible while sticking to our principles. Okay. خلال لو السلوك كان متكرر أو السلوك ده بشكل متكرر بيتم إحالته لمديرة المرحلة، وفي بعض الأحوال بيتم التواصل مع الأهل عشان أخذ النصح منهم، أو إن نعرف أكتر عن الولد وناخد نصيحة إزاي نحاول نتعامل مع الخطأ ده. Thank you, Miss لأن Anna. زي ما هو قال مرة أخرى، إحنا الهدف إنه نحاول نصلح أو نحاول إن إحنا ندعم الطالب. Thank you very much. Yeah, so our next stage, we may feel the need for check-ins and follow-ups. So initially we have a stage where we speak to the student and try and come up with some sort of plan, some sort of idea for next steps. And after that, it's a case where we need to actually now start checking in and follow up. So what's the kind of difference between the first stage and the second stage? And I would say ultimately we still continue to try and build that picture. But at the same time now we're actually more able to work with the student themselves. They understand, hopefully, the error of their ways with whatever they may have done, and now we can actually support them in a professional way. ازاي نقدر نغير السلوكيات دي؟ الفرق ما بين المستوى الاول والمستوى الثاني ان هو ان الطالب يكون بنحاول ان احنا نكون فهم فعلا، نعمل ان هو يكون فهم الخطأ، وان احنا نحاول نبني بنينا الصورة الواضحة، وعن طريق ده بنقدر نشرح له او ان احنا نعمل خطة الإصلاح. Sorry, Mr. Johnny, did you, we said we have a plan and we'll have a plan, right? Yes, this is the second stage. So we've initially dealt with the concern and now we aim to have a plan for that student. Yeah. Wonderful. So yeah, the next stage is to build a picture again, but this time with the student being more involved. And that's built on relationships with the teacher and again, anybody else who may be involved. But now we're focusing more on questions of how the student's feeling, are we seeing an improvement, and how can we move forward with that student's needs in mind. في المرحلة دي دايما بيكون التركيز على الطالب أكتر بشكل فردي، وإن هو وفهمه، إن هو فهم الإجراءات دي، إن إحنا والصورة تكون معهم تكون أوضح. فعشان كده بيقدروا إن هم يعملوا خطة الخاصة بالطالب، خطة فردية للطالب، عشان هو زي ما هو قال الإصلاح، إن هو نقدر نوضح له أو إن هو يصحح من أخطائه. Thank you. So our aim from this point is to hope to try and praise the student from this time. So now that they've been able to see the wrongdoing of their ways, they can actually look at their own practice, what they're doing within themselves, and think about how things can change from there. We're looking to reward behavior and academic success just the same as we normally would, but some cases can take longer than others, but we're always looking for that end goal of future success and the best outcome. اوكي. في الوضع ده احنا بنحاول ان هو الطالب يبدأ يشوف الخطأ بتاعه فين، ازاي يصلحه، او ان هو يقدر بيكون عن طريق ان احنا نحاول نمدحه او ان احنا نشوف الجانب الايجابي اللي عنده. وده دايما بيتم خلال اي مع الطلاب كلهم، ان احنا نحاول نمدح الطلاب يعني. اوكي. sorry Mr. Johnny, I lost the last part, sorry. That's okay. Overall, our aim is to use praise, respect, the CLA awards, POP awards, anything to try and
try and ensure that the behavior is consistent and continues in a positive way. اوكي دايما بنحاول ان احنا يكون التواصل او ان هو ندعم الطلاب عن طريق الثناء، الاحترام المتبادل، ان احنا نحاول نعززهم بشهادات اللي هي CLA او برايد اوف البوبا وورد. كل الحاجات دي الغرض منها ان احنا ندعم الطالب ونحسن سلوكه. Thank you very much. So we'll move on to Miss Azio, and she's supporting EMS from home. Thank you. Thank you, Mr. Johnny. I would talk about what we can do at home, and as a team, how can we work? To start with, point one, it is very important for us as parents to display and talk to our children when needed and help them understand why it is a good thing to think before we speak. Children also learn through observation and mirroring the behavior exhibited by parents and adults at home and school. Hence, we are their best role models. هي هتتكلم ازاي نقدر نساعدهم في البيت او ازاي ان احنا نقدر نساعد اولادنا في البيت. النقطة المهمة انه الولاد لازم نحاول ان يكون في حوار مفتوح معاهم، وان احنا نفهمهم انه ازاي ليه لازم نفكر قبل ما نتكلم. فكرة انه نفكر قبل ما نتكلم ده هتساعدهم. حاجة المهمة كمان انه الطلاب او الاطفال في الغالب بيتعلموا عن طريق التقليد او ان هم يقلدوا الشخص اللي قدامهم، ومفيش افضل من الاب او الام ان هو يكون الصورة او الموديل اللي هو عايز الولاد يقلدوه بافعالهم طبعا. Right, thank you. As you know, emotions play a huge role in the way children behave, and as parents, it is vital that we understand their emotions and what triggers them. This can help us figure out the reason for their poor decision-making skills. Ask questions like, what were you feeling when you decided to be mean to your sister? This would help them reflect and learn from their behavioral patterns. اوكي النقطة الثانية ان احنا نحاول نفهم مشاعرهم في الموقف ده، ليه حصل، ايه المشاعر اللي خلتهم يتصرفوا بالتصرف ده. يعني لما موقف يحصل نسأله انت ليه كنت حسيت بايه لما عملت التصرف السيء ده مع اختك على سبيل المثال. نحاول نفهم عواطفهم ومشاعرهم في الوقت ده. And when you talk about their emotions and feelings, it is a good idea to have them understand situations as either a hot situation or a cold situation. Hot situations refers to choices made during the period of high emotional arousal, like when they are feeling angry, maybe anxious or upset. Not all decisions made in this situation could prove to be beneficial. However, cold situation refers to choices made during low emotional arousal. For example, when they are calm and they can think logically and make a rational decision on how to behave and what words to use. مهم كمان ان احنا نشرح لهم الفرق ما بين التفكير في المشاعر وقت ما تكون مشاعرنا حادة او شديدة، او ان هو المشاعر تكون هادية. المشاعر الحادة دي او الشديدة وقت ما يكونوا غضبانين او متضايقين، دي في الغالب بتخلي اتخاذ القرارات اللي بناخدها قرارات خاطئة. فنحاول نفهمهم ان المشاعر الهادية بتخلي قراراتنا منطقية وعقلانية اكتر، وتكون في الغالب اختيارات صائبة. And most importantly, children love routine and continuity. When we exhibit continuity in the reinforcement, either positive or negative, as a team, meaning you guys and the school working together, it can help them understand the need of making smart decisions in the long run. When they observe no continuity in the consequence of their choices, they would either test boundaries or might fail to learn from their mistakes. حاجة كمان الأطفال بيحبوا الروتين بيتعلموا منه، سواء الروتين العواقب سواء اللي كانت إيجابية أو سلبية. يعني لما بنعمل شكل حاجة كويسة نتكافئ عليها بشكل مستمر، ده هيفهمهم إنه ده صح. ولما الأخطاء لما يبقى فيه عقاب للأخطاء بشكل متكرر، عارفين إنه ده خطأ وإنهم بيتعاقبوا عليه، هيفهموا برضو إنه ده غلط. الاستمرارية بتساعدهم إن هم ياخدوا اختيارات أصح، وعدم الاستمرارية بيخليهم يفشلوا في إن هم ياخدوا الخطوات السليمة أو الاختيارات السليمة. However, we need to keep in mind that no child works solely on just positive reinforcement or just negative reinforcement. It should be assessed based on the individual situation. And as we know, no two individuals, even when they are siblings, are the same.
you will need to observe to identify what works best for your child. مهم كمان نعرف انه مفيش طفل بيتعلم بس من ان هو العواقب الايجابيه او ان هو التعزيز الايجابي او ان هو العقاب. مفيش طالب او حد بيتعلم بالطريقه واحده من الاثنين، لازم يكون في دمج ما بين الجزئين دول. الحاجه الثانيه ان احنا ناخد بشكل فردي، مش مفيش حد زي الثاني حتى لو اخوات، فلازم نعرف كل واحد المفتاح بتاعه ايه. وده عشان كده هي كانت بتتكلم في النقطه الاولانيه بخصوص الروتين، انه لازم يكون في تواصل ما بين المدرسه والبيت، ان هو يكون في نفس الروتين او نفس الاجراءات المتبعه. Next slide, please. Can I just address? We have a question that's been popped into the chat. We have a parent who's asking Miss Asia, how should we act when we hear that our child has heard bad words from somebody else? And they did ask what the child did, and the child actually did tell them that they did a good thing because they told the teacher. But maybe you can address for us how parents could act when our children go home and say, I heard bad words today from my friend. Right, and just like the last tip that we were sharing, it is important for the parents and the school to work together. And whenever, if you ever hear your child coming in and informing you about a situation in school, I would really appreciate, and I think the APs would agree, that the first thing you need to do is get in touch with the teacher or with us, and that's actually the next slide. So you can, we are in the loop. We know what's happening, and if the student has already informed the teacher about it, we are sure that the action is already taken. Usually, it starts with a warning, and then the negative ISAMs, and then contacting the parents if the behavior continues. So, as a counselor and talking from the admin team, I can assure you that we are on the top of the situation. We usually deal with it and not make a big scene out of it, mostly because we believe in giving chances and learning from their mistakes. So I think as a parent, you can mail us and get in touch with us, but rest assured, we are doing what we needed to do before the situation is shared with you. So yeah, and the last slide that I have here is Can I translate this? Sorry. yeah, I forgot. Okay. احنا جه سؤال ان هو حد من اولياء الامور بيسال ايه اللي ممكن التصرف اللي يقدروا يعملوه لما يجي ابنهم او بنتهم البيت ويبقى لهم انه في حد ان هو سمع كلام غير لائق او الفاظ غير لائقه في المدرسه، وهو بلغ المدرسين فعلا او المدرس الصف بتاعه. فهي هنا مس آسيا بتقول انه زي ما احنا اتكلمنا في السلايد اللي فاتت، التواصل ما بين البيت والمدرسه شيء مهم. نحاول نتواصل مع المدرس او مدرس الصف، المرشده الاجتماعيه، حد من الفريق الاداري، وهي ده مثل هو بلغ المدرس او مدرس الصف، لازم هيبقى فيه اكشن يتاخد، سواء ان هو يكون تنبيه لفظي على الولد او المخطئ يعني، او ان هو تسجل ايسمز او التواصل مع الاهل في البيت، الحاجه اللي هي عايزه توضحها لكم انه احنا دايما بنكون على علم بالموقف، او ان هو المدرس بدل عرف، هم كفريق اداري عرفوا بالموضوع، ودايما بيكونوا بيحاولوا ياخدوا اجراءات، بس مش دايما كلها معروضه او كلها معلنه. لازم بالتاكيد ان احنا بناخد الاجراءات لكن احنا بنأمن ان دايما انه كل واحد انه الاخطاء ممكن تتعالج، وانه واحد ممكن يتعلم من اخطائه، وانه ندي فرص مره اخرى. Okay. Right, and as Mr. Lewis and Mr. Johnny has already shared, there is an individual plan for every individual student. So there is no one plan works for everyone. And based on that, we need to, give chances sometimes, involve the parents. And as we've already discussed, it is of huge importance for you to help us to help you. Continuity of similar strategies at home and school can help a great deal. You may contact any of the APs, the class teacher, or me, the counselor, and we will make sure to support you fully. Okay. زي ما هم شرحوا قبل كده انه دي خطط بتتحط بشكل فردي،
مش كل حاجة تناسب كل الطلاب، لازم نحط الخطة اللي تناسب الطالب ده أو اللي تناسب وضعه. الخطط دي بتتحط بشكل فردي، دايما يكون في ان هو في فرص ان احنا ندي فرص للولاد، فرص للاخطاء ان هم يتعلموا منها. التواصل مع البيت، التواصل ما بين المبيت والمدرسة، انه كمان يكون في استمرارية في الاستراتيجيات ما بين اللي بتنفذ في البيت والمدرسة، تكون متشابهة ومستمرة. ولو انتوا في اي وضع محتاجين خطة او تواصل ممكن تتواصلوا معاها بحيث ان احنا نحط خطة العمل دي مع بعض. Right, and I think I'm done with that. I would pass it on to Miss Angela then. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. I want to reinforce the final line that I think all of us have actually advised you, which is to make sure that your child talks to someone in school about the issue. The most important part of addressing behaviour is if we don't know, we can't address it. And it's so important that it doesn't always come from you as parents, that it comes from your child so they can get their voice heard and they get their say in what's happening to them and how they need us to help them. النقطة الأخيرة اللي هي ده بتحاول تأكد عليها إنه لازم تشجع ابنك أو بنتك على التواصل، أو إن هو لما يحصل موقف إن هو يبلغ عنه أو يعلن عنه. مش ممكن ما يكونش عن طريقك، عن طريقه هو للمدرس الصف يقول في المدرسة، يبلغنا في المدرسة. لو إحنا ما نعرفش عن الموقف مش هنقدر نتصرف عليه، مجرد ما عرفنا قدرنا نتصرف ونقدر نعمل حاجة. مهم إن هو للطالب إن هو يحاول يتواصل بنفسه عشان نقدر نسمع منه، يعرف إن إحنا بنسمعه وإن إحنا بنعمل وإن إحنا نقدر نساعده ونفهم منه، عشان كمان نقدر نفهم منه الموقف بالضبط حصل إزاي وإيه اللي نقدر نساعده هو إزاي منه هو. I want to add also that sometimes parents contact me frustrated saying, my child has a problem, they tell the teacher and the teacher does nothing. But what the teacher does is actually not humiliate the child who's doing the bad behaviour in front of everybody else, but work on them with conversation, work on the rest of the group by encouraging everybody to do the right thing and encouraging that child to jump on board the good behaviour train. Okay. بعض الأوقات بيجي لهم اتصالات أو تواصل من أولياء الأمور إنه محبطين إنه أو متضايقين إنه الولد حصل له حاجة، وإنه قال بلغ المدرس الصف وإنه محدش عمل له حاجة، أو المدرس الصف ما اتخذش أي إجراء. وده ما بيحصلش، المدرس بيكون أخذ إجراء بدون إن هو يتسبب في إهانة أو إن هو يهين الطالب الثاني قدام الصف بشكل عام بشكل كامل. المحادثة دي إما بشكل فردي إما بشكل إن إحنا نعزز السلوك الإيجابي من الحوار قدام الصف بشكل كله، الصف بكامل، بحيث إن هو الطالب الأخطأ ده يعرف ويتعلم ويلحق بالطلاب السلوك الإيجابي، يعني أن هو يتصرف تصرفات إيجابية. So just as we finish, I want to thank everybody who joined us this morning, and I want to thank everybody who watches our conversation after the fact, because every time that you engage with us and you listen to the things that we're telling you about what happens in school, you're moving one step closer to supporting your child have an excellent learning experience at EMS. So thank you, Mr. Lewis. Thank you, Miss Asia. Thank you, Mr. Johnny. Thank you, Miss Renee. Thank you, Mr. Yazan. And I want to also thank Miss Sarah, who has been silently working away in the background there to make sure that we were able to stream live this morning. هي بتحب تشكركم كلكم سواء الحضور أو الفريق الإداري اللي معاها. أي مرة بتتواصلوا معنا بتكون في الحضور وتسمعوا تتواصل مع المدرسة، بتاخدوا خطوة إزاي نقدر تدعموا ابنكم وبنتكم في المدرسة في خطة التعليم بتاعته. And my final thank you goes to Miss Sama, who has croaked her way with her voice all the way through translation. Thank you very much. Welcome. Thank you. And I want to wish you all a wonderful day ahead. شكرا لكم جميعا. يوم سعيد. Bye.